wakane yakyerɛw onipa wakane yo odofo a wotie mi onyankopon asomdwe nka ho. The Christian Church ana so adomadom yen na ye no edi nkitaho ewo afidie so. The Christian Church dwumedie ya to this a voice of the Christians. Voice of the Christians no ye botaye ne se ye twa adwene esi neme bi so na ye wogide se ebeboa wo ama wahu nyankopon yi. Last ye no free nkyerɛkyerɛ bi ase a ya to this a gift of healing. Na gift of healing no na ye hwɛ onyankopon process a ɔde ato hɔ ama agidifo yare esa. Nti nyame a yesom no yes Bible ne say mo a yasom ne so no mabre momra me nkyɛn na mama mo ahome. Ye kyerɛ sɛ onyankopɔn wɔ package a wahyehyɛ de ama wana agye di na wɔsom ɛwɔ ne nase. Nti ye pɛsɛ ye bue nneɛma ni so na wo a woyɛ o kristoni anase wo a wotie me no wama wani aba wo ho so ɛwɔ nneɛma bi ho. Nti last ye frase ye ka the gift of healing ayaresa adomakyɛde na ye hunu sɛ nneɛma bi emu nna hɔ adentia yabanya asɔfo a asa ɔmo de honhom no ɛhyɛ ɔmo kotoku otu kwan ya na ɔde kɔ beebi ɔnam bi na ɔde nam. Nti yabanya one man authority bi asa ɔno ni asɔre no mu a honhom konkro anya adwuma wɔ asɔre no ba me hunu sɛ enipa bebree adwene ma saa nyama no so. Nti wo bɛkɔ asɔre bi mu sɔfo no sɛ ne branch wɔ Kumase na sɛ ofi Kumase na ɔba Accra branch a Kumase branch no ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne. Sɛ sɔfo no na asɔre wɔ Takoradi na o move from Accra na ɔkɔ Takoradi a Accra branch no ayaresa ntumi nsi. Sɛ sɔfo no ka sɛ ɔna mi tu kwan me kɔ UK aba a agye sɛ Ghana asɔre ni na atwɛn sɔfo no from UK ansa na wotumi abɛyɛ nsɛnkyerɛnne. Yɛnte saa nyama no se. Nti yɛde tutu Bible ho sɛ saa na Nyankopɔn honhom no adwuma te ana. Nti wo a wotie me fa Bible no na wo nso hwɛ sɛ saa na Onyankopɔn hyehyɛye no ɛte ana. Nti yayi ayaresa adomakyɛde no na yɛ discuss. Last week me ma wote aseɛ sɛ yɛhwɛ from between the testaments ade ba wura Kristosom mu. Now between the testament was a period of 400 years where there was no prophecy and there was no prophet. Enti no saa bere no na Onyankopɔn nam beti da subra so na osa Jerusalem for yade. Na mind you say saa Judaism mu no na Jerusalem ene bebe yesom Nyankopɔn ɛhɔ na Nyankopɔn fo dochi esi. Enti na ɛhɔ ne yesom ho adwuma. Enti Jerusalem nyina no ne yɛ wɔtade a obofo bi ba ho once a year obehunu nsuo no a wo a wobetom first no ho beto. After saa subra no during that time no na Yesu bae. Nti Yesu bae no so yehunu sɛ Yesu bae no ofra sɛ ɔno ankasa esanyarewa. Nti ematade na anya adwuma bio. Yesu wie na adwuma ɔkɔ no and after you benya the apostolic ministry no. Enti apostles no so honkonkron no na momo so eye adwuma. Enti yarewa ahodo wo kan Acts chapter 5 na wo behu se asomafo no ye anwonwade to the sense yetumi de yarefo kra begu kwan ho. Se Peter etwemu a ne sunsun to won so a ne yare kɔ. Eturo bia Paul yi ne handkerchief say a ɔde pepa nanim ɔde to yaafo so a nipa no benya na ayaresa. Enti yehunu sɛ ampa Onyankopɔn nam apostles no nsa so ɛyɛ wɔ gie ho adwuma ɛwɔ agidifo mu. Apostles no mu ana afei yebenya the gift of healing as a spiritual gift. Enti gift of healing no
abɛyɛ spiritual gift afi na onyankopɔn de honhom ama nkɔfoɔ sɛ ɔde ne nsa too so a wobɛnya yaresa ɛm sɛ wokɔ back to the first video na wobɛhunu saa de mani na sɛ yɛaka ho asɛm nti wo a wanya kwanya nhwɛ yɛn no sɛ wokɔ back to the video na wobɛhunu the way a yɛhyehyɛ no nti baabi yɛbɛdu yi na ɛne yɛtoa so afi na yɛhunu sɛ 1 Corinthians chapter 12 verses 9 no 1 Corinthians ne ka adom akyɛdeɛ hodoɔ ho asɛm ba wodu verse 9 no a wobɛhu sɛ hɔ yɛatwerɛ sɛ honhom kronkron akyɛdeɛ baako ɛyɛ gift of healing ɛyɛ ayaresa adom akyɛdeɛ nti afe na asafo no mu no adom akyɛdeɛ no gu ahodoɔ ba yɛ wɔn nkɔfo a sɛ ɔbɔ mpayɛ ma wo a oyare bi a ɛwɔ wo so no ɛbɛfɔ nti na ɔmo wɔ asɔre no mu a ɔmo de boa asɔre no na agyidifoɔ nso enya ayaresa na abere asɔre no enyini no afei asomafoɔ no yiyi leadership anaso ɔmo yiyi leaders ɛde ma church no sɛ wɔn minister na mepɛ sɛ na mede asɛm bi sɛ baako to hɔ na yɛn nyinaa yɛdwene ho ɔdɔfo saa nneɛma wɔ ehu hia ama obi a naada wo ankɔ sɛ yi enipa bebree na susu sɛ the fact sɛ me mo problem no ɛkwan bi a mɛfa so nya solution mfa ho ba nte saa awurade wɔ nokware kwan a ɛsɛ sɛ ne mmafa so enti yɛhunu sɛ ayaresa adom akyɛde no abɛyɛ honhom kronkron akyɛde a enipa bi wɔ asafo no mu a ɔmo de som saa nkɔfoɔ no mind yi ɔmo ante ɔmo ho amfa nkɔte prayer camp they were serving in the church what you say enti after ɛno no after menu mienu bɛkan James chapter 5 verses 13 to 15 ɛyɛ popular quotation ti minim sɛ ɛnyɛ nnɛ ne first time awɔte na sɛ ɛnnɛ ne first time awɔte so deɛ a to obo ase na yɛn follow Bible no systematically na yɛhunu enti asafo no enyini no James chapter 5 verses 13 to 15 tie Nyankopɔn asɛm ɔse mumu bi hunu amane ana mane mo mpaye obi bu ato ne yemu ana mane nto ayeyie nwom verses 14 mumu bi yare ana mane mfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ na wɔmɛbɔ ne so mpaye na wɔnsra ne ngo Awurade din mu na gyidie mpaye bɛgye ɔyarefoɔ no nkwa na sɛ bɔne bi na wayɛ a wɔde bɛfiri no amen Nyankopɔn asɛm mu ɔse verse 14 ne sɛ mo mu bi yare a ɔmfra asafo no mu mpanimfoɔ na wɔmɛbɔ ne so mpaye ɛwɔ Awurade din mu na wɔnsra ne ngo na gyidie mpaye no a mpanimfoɔ no bɔ ama no no ɛbɛsa yarefoɔ no yareɛ na mpo bɔne bi na wayɛ ɛna saa ɔhaw na ba no so a Onyankopɔn de ne bɔne bɛkyɛ no na wasa ne yadeɛ me first question a mede to hɔ ne sɛ tie ne yie paa what can 1 Corinthians 12 verses 9 no a ɛhɔ kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɛde ayaresa adom akyɛdeɛ de adom nkɔfoɔ wɔ asɔre no mu sɛ ɔmo wɔ the gift of healing a ɔmo tumi bɔ mpaeɛ ɛma ayarefoɔ ɛna akyerɛ yi apostles no asa bɛyi mpanimfoɔ sɛ obi yare a ɔmfra asafo no mpanimfoɔ na asafo mpanimfoɔ no bɔ ne so mpaeɛ mibisa wo sɛ saa bere no sɛ gift of healing no ɛda so yɛ active in the church na saa ministry no da so wɔ hɔ a enipa bi wɔ the gift of healing na sɛ ɛno akyi apostles no asa bɛyi mpanimfoɔ asafo no mpanimfoɔ ɛyɛ the elders of the church ɛna ɔmo asan so ka kyerɛ church ne sɛ obi yare a ɔmfra mpanimfoɔ a ɛne na ɔmo wɔ ayaresa adom akyɛde wɔ asafo no mu na ɔmo yɛ dɛn wadwene ho pɛn what you say na nyame mmoa wo na te me question ase na yɛmpɛ answer mfama no
yɛmfa ne sɛ yɛyɛ asafo ɛna Honhom Kronkron de ayaresa adom akyɛde ama nkɔfoɔ bi asɔre no mu nti wɔn nkɔfoɔ aso mo Honhom Kronkron adom akyɛde a motumi ɛbɔ mpa ma yareɛ kɔ at the same time no ɛbere bi kɔ wieyɛ anasɛ asafo ne nyini du baabi no apostles no asa bɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ afei deɛ sɛ obi yare wɔ asafo no mu a ɛmma saa nkɔfoɔ no nkɔ ɔmo a yɛde gift na ma ɔmo na ɔmo wɔ gift of healing no na emu ɔmo nkɔ asafo no mpanimfoɔ nkyɛn na asafo mpanimfoɔ mo mpae ma wɔn nti mibisa sɛ saa bere no a apostles no yɛ saa nhyehyɛeɛ no na ɔmo wɔ gift of healing no ɔmo wɔ he wɔgya sɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ no mu a sɛ Awurade ama wɔn nti ase a wɔn nti aseɛ wobɛgye kyim wɔ akyire saa ɛno ama me etwe wadwena kɔ akyire ɛde akosi sɛ between the testament no after Malachi a na Yesu nyamae no na bɛtire nsubra wɔ hɔ ba Yesu ba yɛ no a ɔsan yarewa no bɛtire nsubra na anya adwuma bio wɔte aseɛ afei abra Yesu wɔ hɔ no ɔde ne tumi sayareɛ ba abra Yesu kɔɔyɛ no na apostles no wɔ tumi a ɔmode sayarewa saa bere na Yesu ni hɔ wasan so kɔ n'anim onyam mu enti abra apostles no so adwuma aba wieyɛ no na Honhom Kronkron adom akyɛdeɛ wɔ hɔ but listen and take it from me Honhom Kronkron akyɛdeɛ ahodoɔ no some of them are temporal member saa de ne so dako enya akyɛdeɛ ne nyinaa na ɛyɛ permanent a ɛtena hɔ daa some of the spiritual gifts are temporal spiritual gifts they were there for a purpose they came for a purpose what I said nti saa nneɛma no edu baabi na ɛserve the purpose wie a then esizi nti ɛhɔ no bɛhu sɛ Awurade asa de package foforɔ ayi ne ho adi what I said nti saa bere no a asafo ne nyiniyɛ no afei no ayaresa adom akyɛdeɛ no na ɛnya honhom ade a ɛwɔ obiara so asɔre no mu na mu abɛyɛ authority a ekita elders of the church what I said ba ɛnɛ na no nipa bi atete nsɔre a masa ɔmabɛda ne wɔama contractors ɔno a yɛ odiifoɔ ɔno a evangelism po de buburu sɛ ɛyɛ for beginners nti nkɔfo bi evangelist ɛna ɔmada ne prophet what I said nti muhu evangelism no sɛ ɛyɛ for beginners nti amanfo de hyɛ aseɛ onyini ya no ada ne prophet mo adwen no what I said nti mo yɛ nyamesom basa nti abra asafo ni nyini ya no afei ayaresa do no abɛyɛ authority a ekita elders of the church nti na asafo yɛ yi pani keke yɛ yi nkɔfo a enyini wɔ Awurade mu no mo ɔdene ɛwɔ honhom mu because saa nkɔfo no ɛnya administrational work pɛ no mo hwɛ ɛnya sikasɛm ntutuye pɛ ɛne ɔmo adwuma na mmom ɔmo wɔ a special assignment as elders of the church a ɛyɛ spiritual authority what I say nanso ɛnɛ da ne yehu ɛnɛ yɛde worldly knowledge educational background what I say financial background nti nsɔre bi wɔ hɔ no a wɔ Honhom Kronkron sɛ then you will never have the chance to serve ɛna yɛde nneɛma na ma yɛn degree foɔ ne masters foɔ ne ewiase honam foɔ abɛfa asɔre no enti abra apostles no yɛ saa no ti aseɛ sɛ abra yɛyɛ nhyehyɛe na afei yɛyi mpanimfoɔ de ama asafo no na yɛde tumi ama wɔn so ɔmo na nsa yareɛ no ɛkyerɛw sɛ automatically no saa gift no a obi sɔrɔ sɛ me wɔ adom no nsesaeɛ kakra bam na nsesaeɛ no deɛ wɔ he ɛno mɛba so akyiri enti afei no na ayaresa no abɛyɛ mpanimfoɔ dea enti mibisa wo adɛnti yɛ wɔ asɔre complete church asɔre a Honhom Kronkron yɛ adwuma wɔ na enipa bɛyɛ 500 enipa bɛyɛ 1000 sɛ yankohu sɔfo baako pa there is no solution adentia enti elders mo wa so mo wɔ honhom de anase obi na apɛ ne sika no wato asase si dan ɛna wato nso metagum
ana wafa instrumentalist wuti omoka nti aso ne business ye moma ye hu na dwuma moye na ye ne woni problem na mo sa wo ka se urade se dia ye be page Bible because ha ana urade asemo what you say enti tie na tie ye enti annanu a ye wo krisosun mu no ayaresa adumachede no Bible says so obi yare a onfra asafo no mu mpanyimfo wankasa kodifo wankasa hwehwe obi o spiritual gift or say Bible say so obi yare a onfra asafo no mu mpanyimfo na asafo mpanyimfo no mabɔ ne so mpaye odofo a wutie me ada na wuchinchi enkofo bia da ne opportunist enkofo bia da ne me huta ma me yusu what you say omo be greedy people a ye take advantage e wo nipa so because of say Christopher nsua de what you say into obi akase nyame afra me a ne ye di ekire obi akase Awurade si aye say amen ba ye nhwehwe we na apostles ne kan ho asem between the church at Berea what you say sa ngo for no de wo nkasa nkyere wo kakasa omo hwehwem ehu se Awurade ana yeyiti ana meka kire wo se onyankopɔ wo hyehye de masafo no na enya kwam bia so na obi abefa se ode nyame honhom ye adwuma nti se wo tie ni a enipa bia mudi o machi na me koda prayer camp ya re se ko hospital na da prayer camp na manfo wuwu ni yaji musika enunti mo kan nsam tie krisosom no eye wo na wo problem wo enya krisosom na enye eye wo na wo nam kwan bi so a entene enya Bible no na enka nokore eye wo na wo di nyema bi chi a enya nokore kwan san wachi what you say nti Bible say enne obi yare a onfra safo mpanifo wankase kosofo nchen wankase kodifo nchen kwa asafo mpanifo ho anase fra asafo mpanifo ne wo mebo mpaye ma na mo mpanifo na moyiyi wo no omo ya honhomofo ana omo wiwe degree nti o ja se nebo sa ampasa munnam nyame asem so enya mpanifo a biblically omo qualify to lead the church of God out. My brother, God is working through these people for your own deliverance. What I say? We no na hwehwe chira kwan. Na mo mpesa akwan we nti na Yesu abokoko. Wo ka Matthew chapter 24 no a verses 23. Yesu say edifo atrofo na Kristofo atrofo beso. Odofo scripture won kan da. And obi nkan ma won te da. Matthew chapter 24. What I say? Matthew chapter 24 verses 23 no. Tie. O se na eno na se obi ka se hwe Kristo no wo ha anasa o ha munyi ni. What I say? Adenti ana wo wo Ghana wo ti Accra na asese obi ka kire se mountains bi di atwea na ho na se wo kotwa nyame animu a wo behunu Awurade adenti adenti wo befu aka kire se wo ti na Nyankopɔn fie bɔ mpae a enye na mu ye wo forest bi wa achimota ahɔ de bra na hɔ ne yenkotwa nyame anim ne yehunu Awurade ni munyam why Bible amani plain language aka kire yen se obi ka kire wo se Kristo no wo ha anasa o wo ha manyi ni odofo wo tie me ni aba Bible say obi ka kire se sofo bi wo baabi oye katahwe odifo bi asore oye tutujegu Bible say Yesu say enyi ni wugidi ana wonyi ni wati Awurade anasa ofisa wo ho yirawo nti watu Awurade asama twene na wokɔ na se sa nkɔfo de wo fa kwamane so a wa be kasa fi de Kristosum kra de Kristosum asa ho ana ka se Kristosum asa yi ho ana ka se Kristosum asa yi wan hwehwe nyame akwan what you say wan hwehwe Kristo no kra wabu ani agunyama bi so
wo yo obeyire adan ana wo kodi diifo achi na ono woda why onyankopon se wo problem no enye diifo asemo onyankopon se so obi frɛ se obi prayer camp obi apio baabi Kristo no wɔ ha ɔse manyim ni enye nokore ade na odi omachi nti wo ko ono wada udwontre kakra sɔfo bi agye woja se udwontre kakra wo ko asɔre bi ahye ne ye de magician tricks bi di adada ne wa be fie with false hope na wo wi a wan kasankasa wa ehunu se wafom rather no wo kasetia Kristo adentia hwehwe Awurade akwan woja se verse 24 no say na Kristo atrofo enye diifo atrofo be sori hwan ne Kristo atrofo no wo beka se wo die no enye atrofo me nso beka se me die no enye atrofo enti ye hwan ya aye hwan ya wo diifo no wo beka se enye ono me nso beka se me diifo no enye ono enti ye hwan ne atrofo no yes atrofo ni ba bia baba bo se diifo atrofo baba wo ja se na hey ana ma wadwene mra so Matthew 7 ose wonyuma ana mudi behu wonyuma ana mudi behu nti wakodiifo bi na ase wo yare woni mi se Bible se adome Yesu soma na esuafo se mede ma amokwa mo nso mo mfa makwa wan kasankasa sofo na wo kɔ koto wo collection na yedi bitua ne ka no wo yare sa akosofo no ha osaje usika ta wa yo madu ba uhunu se mfomso ni ho wa bra Yesu suma da suafo no ka che se me de adom no ma amokwa mo nso mo mfa makwa wani da ho Yesu so wo nyuma na mo de behunu wo ya benya asofo a ne maame wo no to Emmanuel Manu minim so de Emmanuel Manu a ne maame atoro yawo safo ne maame atono akwasi ansa ne maame atono din ne papa atono din me se maame papa mpo da to din nya maame ne papa wo na atono din obayi asofo a o se me dito me de se efrihe na wo sa nipa we wo bo Paul din dia wo bo de pen wo bo Peter dia wo bo de pen wo bo Yesu dia just ba wo sofo de one man nickname because of enyame nipa na o enyame nipa nickname dia di qualify eniema bi wo ho a ma wani nko ho ne hu sem kofo bi atofo enye nipa nim na odi behu no enye nipa na ho ofe na odi behu no ena enye ne ho a enye fe na odi be kire nemo enyuma bi wo ho a ma wani mra ho adenti ana asofo no ebe fa nyame dwuma ne ya fa nickname waje ne ho pen adenti na asofo no be fa nyame dwuma wo na wo ye nyame dwuma ba wo si samboda wo picture na odi ne kaso wo ye nyame dwuma ana wa business company no wobie minia enya asofo no na wo hu hia me wo a wo tie me ma wani na wo ja se enti ayaresa ehwo hyehyɛ na me no wo kan sei no enya ba akofo bi na nyame ama ne tumi so onfa nsa yarewa ewo asori nu nemo empanifo no a yeyi won elders no including the pastor no they have the authority to pray for your deliverance, to pray for your healing. Omo wo sa tumi no se wo san hyehyɛ na nyankopon ayɛ dia masafo no ho na wo fa ba bia ayewa ana wafa wakwan so nti wokɔ na obi daada wa emmo Kristosom sombo enye Kristosom na enye odofo a wotie me ma wani na ho na sei no se onipa yare a ko hospital ana ma wasori mpanifo including the pastor emmo mpayemo eno ne package a onyankopon aye ama agidifo ayaresa. Take medicine, come for prayers, or call your pastor and the elders for prayers. Prayer camp eni Bible mu. So obi fi sa honhon konkro won so a honhon ye de ma wose fa so ma sori no ya mfa se kwakwa hye prayer camp fa kwa hye wurem le twa manfo di na wo a wo di akire no ma wani na yei ana the Christian safo
yɛpɛ sɛ yɛtwe w'adwene si so nti voice of the Christian dwumadie wei no yɛbɔtae nyinaa ni awurade ma wo nti aseɛ na meboa yɛbɛsan so ahyia sɛ wopɛ sɛ wohunu yɛne a the Christian Church yɛkasa fi Paradise ɛwɔ Abrikuma wɔ Greater Accra of Ghana yɛde yɛ telephone number ɛne yɛ address ɛbɛgu screen so fa no hwehwɛ yɛn ɛnyɛ yɛn ko the Christian Church ɛyɛ all over the country yɛwɔ baabi a wohyɛ the Christians biara no ɛne wɔn som na wɔn bɛma wɔahunu Kristo akwan yie awurade ma wo ntiaseɛ wɔ Kristo Yesu din mu amen